Uh, okay, we are in the first lesson, background of the business. So we have already completed the week one, and in the lesson one, we have two areas, two main areas. One is basic concepts about business, and the next is the stakeholders of the business. Last week also I discussed about these two areas. So in basic concepts, we have the business concept, business objectives, then consumer needs and wants, manufacturing business, and factors of production. ඒකෙදි අපි last week එකේදී මේ business concept කියන එක ගැන කතා කරා. එතකොට ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා stakeholders of the business කියලා second part එක තියෙනවා. stakeholders ලගේ objectives මොනවාද කියන එකයි තියෙනවා අපිට. එතකොට අපි last week එකේදී ඉගෙන ගත්තා what is a business. business එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. business එකක් කියන්නේ economic activity එකක්. A business is an economic activity that manufactures or provide different goods and services to fulfill human needs and wants. එතකොට මම කියලා දුන්නා මේක මේ business එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන concept එක. බැලුවම මේකේ areas තුනක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩියට තේරුම් ගන්න ඕන parts තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි business එකක් කියන්නේ හැමතිස්සෙම economic activity එකක්. It's not just any other activity, it's an economic activity. And it has two areas. එකක් තමයි manufacturing goods, එහෙම නැත්නම් providing services. And why do they do all of this? To fulfill human needs and wants. So in very simple format, a business is an economic activity that manufactures or provide different goods and services to fulfill human needs and wants. So after understanding that, we started writing the note. So we wrote the note on this area, and then we learned the two basic stages of, or the two starting stages of evolution of a business, that is self-sufficient or direct production and the barter system, where the start of the trading happened. So let's and then we wrote the note as well. So today we will be continuing the other stages, and I will start from the beginning as to from the self-sufficient stage. I will start explaining you how this business evolved. Then අපි කතා වුණා අපි ගත්තොත් එහෙම humans ලා ගත්තොත් අපි ගත්තොත් එහෙම human ගේ evolution එකක් වුණා. පොඩි කාලේ අර වඳුරෙක් වගේ ඉඳලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ homo sapiens වෙනකල් human evolution එකක් වුණා. ඒ human evolution එකක් වුණා වගේම මේ businesses වලත් පොඩි stage එකක ඉඳන් අද තියෙන e-commerce e-businesses දක්වා evolution journey එකක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට evolution එකේ mainly identify කරලා තියෙන stages කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි self sufficient නැත්නම් direct production කියන එක. ඊට පස්සේ barter system එහෙම නැත්නම් start of the trading. ඊට පස්සේ introduction of money as a medium of exchange, industrial revolution, globalization, ඊට පස්සේ e-commerce and e-business. එතකොට මේ stages ටික තමයි මේ business evolution එකක identify කරලා තියෙන main stages 6. එතකොට අපි කතා වුණා මුලින්ම කාලේ තිබුණේ self sufficient එහෙම නැත්නම් direct production කියන concept එකක් තමයි තිබුණේ. මොකක්ද මේ self sufficient නැත්නම් direct production එකක් කියන්නේ? Like when things were starting, humans had very basic needs. They only wanted some food for their stomach, a small shelter, and clothes to cover their body, and then some medicine. So they could provide, like they could manufacture all they want. For example, let's say එයාලට කැම ටික ඕනේ නම් what they did was they had either paddy cultivation or hena cultivation, and they had what they wanted. ඒ කියන්නේ තමම වගා කළ වෙලා ඒ ටික තමම සප්ලයි කරගත්තා. එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික තමන්ම සප්ලයි කරගත්තා. ඒ කාලේ තිබ්බ අවශ්‍යතා සහ වමන හරීම අඩුයි, බොහොම සිම්පල්. ඒ නිසා they could create a self-sufficient environment. තමන්ටම අවශ්‍ය දේවල් ටික තමන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී දේවල් දෙකක් වුණා. එකක් තමයි මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටිකින් ටික වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සර අපි හිතුවොත් එimhe ඉස්සර
ඉස්සර පැඩි එහෙම නැත්නම් බත් විතරක් කාලා හිටපු කෙනෙක්ට ඊට පස්සේ තව කව් කෙනෙක්ගෙන් මිල්ක් ගන්න සිස්ටම් එකකුත් ආවා. ඒ විදිහට ටික ටික මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතා සහ උවමනා වැඩි වෙද්දි මොකද වුනේ? එක්කෙනෙක් Tamanට වැඩිපුරම හදන්න පුළුවන් දේ ස්පෙෂලායිස් කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ පැඩි හදන්න පුළුවන් කෙනාට එහෙම නැත්නම් හාල් හදන්න පුළුවන් එක්කෙනාට මොකද කරේ? එයා දිගටම කරන්න පටන් ගත්තා මේ පැඩි මැනුෆැක්චරින් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ කවුස්ලා හිටපු කෙනෙක් හිටියා කියලා. එයාලා ඒ කවුගෙන් මිල්ක් අරගෙන ඉවරලා මිල්ක් ප්‍රොඩක්ෂන් පැත්තක් කරා. ඒ වගේ එක එක අය ස්පෙෂලායිස් වුණා Tamanට හොඳටම කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? ඒ දේ වැඩිපුර කරන්න පුරුදු වුණා. එතකොට මොකක්ද වුණ ප්‍රශ්නේ? දැන් අර විදිහට self sufficient වගේ Tamanට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම නැහැනේ. Taman එතකොට produce කරන්නේ Tamanට වැඩිපුරම හදන්න පුළුවන් දේ තමයි වැඩිපුරම manufacture කරේ. එතකොට අපි හිතමුකෝ කිරි හදන කෙනෙක් හිටියා කියලා. එයා කිව්වා අර හාල් හදන කෙනාට එහෙම නැත්නම් වී හදන කෙනාට මම මගේ කිරි ටික ඔයාට දෙන්නම් මට දෙන්න ඔයාගේ හාල් ටික කියලා. ඒ විදිහට පළවෙනියටම මේ start of the trading barter system කියන එක start up වුණා. එතකොට මොකද වුනේ? එක්කෙනෙක් Tamanට හොඳටම හදන්න පුළුවන් જાත් එකක් තමයි එක පැත්තකින් humans ලගේ needs and wants ටිකක් evolve වෙලා ටිකක් ඒක වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ ඒ අතරතුර එක්කෙනෙක් Tamanට වැඩිපුරම හදන්න පුළුවන් දේවල් ටික හදන්න පටන් ගත්තා. එතකොට මෙතන දැන් තිබ්බ මේ මිස්මැච් එක හින්දා ඒ කියන්නේ මට හාල් ඕන හැබැයි මම හදන්නේ කිරි. එතකොට මට නැති නිසා මොකද කරේ? මම මේ දේවල් ටික මාරු කරගන්න පටන් ගත්තා. අපි ඒකට කියනවා start of the trading කියලා. පළවෙනියටම හුවමාරුව පටන් උනේ barter system එකත් එක්ක. එතකොට එයා අර කවුගේ මිල්ක් ටික පැඩි හදන කෙනාට දීලා වෙලා ඒ පැඩි ටික ගත්තා. මේ විදිහට ට්‍රේඩින් කියන කන්සෙප්ට් එක මුලින්ම පටන් ගත්තා. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ දැන් පැඩි හදපු කෙනාට, කියන්නේ හාල් කුඹුරක් තිබුණ කෙනාට හැමදාම කව් මිල්ක් ඕනේ වුනේ නැත්තම්. එහෙම නැත්තම් කව් මිල්ක් හදපු කෙනාට වඩා ගොඩාක් සමහර කලාවට කව් මිල්ක් හදපු කෙනාට ඕන කරන පැඩි ක්වොන්ටිටි එක ගොඩාක් වැඩි. කියන්නේ බත් ක්වොන්ටිටි එක ගොඩක් වැඩි. හැබැයි අර දෙන්න දැන් පැඩි හදපු කෙනාට අවශ්‍ය කරන මිල්ක් ක්වොන්ටිටි එක හරිම අඩුයි. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට ඒ අයගේ තිබුණ අවශ්‍යතාව සහ උවමනාවල මිස්මැච් එකක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අර දේවල් දෙකක් හුවමාරු කරගන්න උවමනා වුණත් ඒ හුවමාරු කරගන්න ඕන දේවල් ටික හුවමාරු කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණ නැහැ. දැන් මෙතන එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා මේ exchange of goods and services කියන එකට මේ ප්ලම්බර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ප්ලම්බර් මේ කව් මිල්ක් හදන කෙනත් එක්ක තමයි goods and services exchange කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ සර්විස් එක මේ කව් මිල්ක් හදන කෙනාට දීලා කව් මිල්ක් හදන කෙනාගෙන් කව් මිල්ක් ටික මෙයා ගුඩ් එකක් විදියට exchange කරගන්නවා. හැබැයි මේකෙදි හිතන්න මේ කව් මිල්ක් හදන කෙනාට මේ ප්ලම්බර් කෙනෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් මේ වතුර වල ඒ දේවල් හදන කෙනෙක්ගේ ප්ලම්බර් කෙනෙක්ගේ ප්ලම්බින් සර්විස් එක ඕනේ වුනේ නැහැ කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ ප්ලම්බර්ට කවදාවත් කව් මිල්ක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි මෙයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැනේ මේ කව් මිල්ක් හදන කෙනාට ප්ලම්බින් සර්විස් එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කවදාවත් අර ප්ලම්බර්ට කව් මිල්ක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපි කියනවා බාටර් සිස්ටම් එකේ තියෙන පුන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අර එක්ස්චේන්ජ් කරගන්න ඕන goods and services වල requirement එකේ mismatch එකක් තිබුණා. එතකොට මොකක්ද උනේ? ඒකට උදාහරණ ඒකට විසඳුමක් විදිහට medium of exchange එකක් විදිහට money කියලා දෙයක් introduce වුණා. අර හුවමාරු කරගන්න තිබ්බ ප්‍රශ්න නිසා, ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම හුවමාරු කරගන්න බැරි වුණ නිසා medium of exchange එකක් විදිහට money introduce වුණා. right? එතකොට ඊළඟ ස්ටේජ් එක විදිහට barter system එකෙන් introduction of money a medium of exchange initiate වුණා. එතකොට මේ money ගත්තොත් එහෙම money කියන එකේදී මුලින්මම ලෝකෙට ආවේ gold. එතකොට gold තමයි මේ medium of exchange එකක් විදිහට මුලින්ම introduce වුනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ money කියන paper money වලට ගියේ. එතකොට මේ paper money වල එක characteristics තියෙනවා, ඒවා benefits තියෙනවා. So let's learn about them today. And there is a small video. So due to copyright concerns, let me pause the video and play you the
I mean, pause our recording and play you this video. 1 second. So after the introduction of the money, as I said, the industrial revolution began, and industrial revolution එකේදී උනේ මොකක්ද? අර agricultural විදිහට තිබුණ economies, එහෙම නැත්නම් handcraft විදිහට තිබුණ economies, machine driven, එහෙම නැත්නම් mechanical විදිහට වෙන්න පටන් ගත්තා. අර මං කියවා වගේ wash engine හදන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ mechanized දේවල් හදන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවලූෂන් එකට පස්සේ ග්ලෝබලයිසේෂන් සිද්ධ වුණා. ග්ලෝබලයිසේෂන් එකේදී වෙච්ච ලොකුම දේ තමයි ක්‍රොස් බෝඩර් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් එනේබල් වුණා. ඒ කියන්නේ එක රටක ඉඳන් තවත් රටකට බඩු විකුණන්න පුළුවන් වුණා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට මේ ළඟදී ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ ලංකාවේ හාල් අඩු වුණා. හාල් අඩු වුණාම මොකද වුනේ? අපි ඉන්දියාවෙන් හාල් ගෙනාවා. හරිද? ඒ වගේම සමහර කාලේ ලංකාවේ තියෙන තේ අපි වෙන රටවල් වලට යවනවා. ඒ වගේ ග්ලෝබලයිසේෂන් කියන ස්ටේජ් එකට ඊළඟට බිස්නසස් ඉවෝල්ව් වුණා. අන්තිමට අද කාලෙ වෙද්දී අපි දකිනවා e-commerce එහෙම නැත්නම් e-businesses තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ගොඩක් බිස්නසස් ගත්තාම දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔන්ලයින් එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් ඉකොනොමීස් තමයි තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා කඩවලට ගිහලා ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් එකකින් බැංකුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික කාඩ් එකකින් පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන ඇප් එකකින් පේමන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මොන හරි ඔන්ලයින් බඩු ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගලන්ට මතක නම් කොවිඩ් කාලෙදී එහෙම ආවට පස්සේ අපි ගොඩක් මොකක්ද කරේ? ගොඩක් ඔන්ලයින් බඩු ගෙන ගත්තා. ඒ වගේ එතකොට e-businesses ගොඩාක් ඉවහල් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට මේ 6 stages වලින් businesses transform වුණා. අපි මේ ටික ඔයගලන්ට තේරුණාද? මම මේ කියපු දේ introduction of money ආවේ ඇයි බාටර් සිස්ටම් එක දිගටම කන්ටිනියු වුනේ නැත්නම් අපිට එක්සෑම් එකේදී ප්‍රශ්නයක් අහුනොත් එහෙම why barter system was not continued continuously and money was introduced, why was that කියලා කවුරු හරි අහුවොත් එහෙම මොකද කාට හරි උත්තරයක් කියන්න Because පුළුවන්? the population is increasing. sorry Disansa? Because the population is increasing. Yeah, that's correct. As population was increasing, what happened? The needs and wants became different, and barter system became very insufficient and time consuming. Barter system became very insufficient and time consuming because needs and wants of different individuals were different from one person to the other. The needs and wants were very different. Very good answer. Okay, then let's move on to today's note. So where did we stop last week? Nemindi, where did we stop last week? No, we did this entire slide. We did we write up to this point, no? Yes. Okay, let me read out for all those students who join new. Businesses also evolve with human evolution. In the initial stages, all the humans were self-sufficient. අර මං කලින් කිව්වා වගේ පළවෙනි initial stage එකේදී හැම human කෙනෙක්ම self-sufficient. They had everything they wanted. When the social existence of a human develops, individual needs also widen gradually. අර human ගේ social existence එක develop වෙද්දී අර needs ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වුණා. So we have less than 1 minute and this session will be ending, so I will send you a new link and let me explain you once I send you this new link. Okay, just give it a minute, so the session will automatically end. I will start explaining as we start the new session. Okay, let me explain you this slide. Okay, so businesses also evolve with human evolution. As we discussed, human evolution එක වුණා වගේම businesses උත් evolve වුණා.
In the initial stages, all the humans were self-sufficient. අපි කතා වුණා පළවෙනි stage එකේදී human needs and wants හරිම අඩුයි. ඒ හින්දා යාලා self-sufficient. එතකොට when the social existence of humans develop, individual needs also widen gradually. අර අපි කතා වුණා වගේ තමන්ට තිබුණ උවමනා ටික ටික වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ when the needs and wants were diversified, it was difficult to produce all their needs and wants by themselves. ඒ කියන්නේ අර ගොඩාක් දේවල් ඕන වුණාට පස්සේ තමන්ටම මේ ඕන කරන හැම දෙයක්ම හදාගන්න බෑ. දැන් self sufficient කාලෙදී නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. So people started to produce a large quantity of goods that they could produce the best. අර මං කිව්වා වගේ තමන්ට වැඩිපුරම හදාගන්න පුළුවන් දේ තමන්ට තිබුණ resources skills එක්ක තමන් වැඩිපුර හදන්න ගත්තා. This led to an excess of goods. එතකොට ඒකෙන් වැඩිපුර goods හැදුනා. Then people exchanged their excess goods with others to obtain other goods they wanted. එතකොට තමන් ළඟ තියෙන දේ දීලා පෙරබලා තමයි තමන් අනිත් පැත්තට තමන්ට අවශ්‍ය දේ ගත්තේ. The system of exchanging goods was known as the barter system. අපි කතා වුණ barter system එක තමයි මේ exchange of goods. With the barter system, trading was started. Barter system එක කියපු ගමන් තමන්ගේ ඔළුවට යන්න ඕනේ මොකක්ද? Barter system එකේ තමයි trading පටන් ගත්තේ කියන එක. However, due to the disadvantages of the barter system, මොනවාද that disadvantages? It was inefficient and time consuming. Money was introduced. Money was a better medium of exchange and it was a unit of account that provided a standard measure of value. එතකොට unlike trading goods in the barter system, money was a better medium of exchange as it was a unit of account. ඒ කියන්නේ අපිට රුපියල දෙක ඒ විදිහට මනින්න පුළුවන් unit of account that provided a standard measure. හැමතිස්සෙම standard measure එකක් තමයි මේකේ තිබුණේ. So let's see what are the characteristics and benefits of money. දැන් අපි කතා වුණානේ මේ medium of exchange එකක් විදිහට money introduce කරනවා කියලා. එතකොට අපි බලමු මොනවද මේ money වල තිබුණු characteristics එහෙම නැත්නම් benefits මොනවද කියලා. හරිද? Mainly අපි characteristics විදිහට බැලුවොත් එහෙම money කියන්නේ durable දෙයක්. ඒ කියන්නේ money ලොකු කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Money must withstand physical wear and tear all the time. ඊට පස්සේ money කියන්නේ portable. Money can be easily carried and it can be easily transferred. Then the next characteristic is divisibility. Money should be easily divisible into small units to facilitate various transactions. අපි දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ රුපියල ගැන කතා කරොත් රුපියල රුපියල් වලට කඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ we can even divide it into cents. අපිට cents වෙනකල් වුණත් මේක divide කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ money should be acceptable. දැන් මම ගිහිල්ලා කඩේකට ගිහිල්ලා සල්ලි දුන්නාම ඒ ආට දෙන්න අපි පේපර් එකක්නේ නිකන් කොලයක්නේ. එතකොට හැබැයි මේ කොලේ ඒක acceptable වෙන්න ඕනේ. අර කඩේ ඉන්න මුදලාලි මේක accept කරන්න ඕනේ as a medium of exchange. And then what are the benefits of money? Money වල තියෙන benefits මොනවාද? Money is a medium of exchange. Money eliminates complexities of the barter system by providing a common medium of exchanging, making trade easier and more efficient. එතකොට money කියන්නේ හැමදෙස්සම common medium of exchange එකක්. මේක අර හැමෝටම exchange කරන්න පුළුවන් common medium of exchange එකක්. ඊට පස්සේ money වල තියෙන තවත් වාසියක් තමයි it's a unit of account. Why? Because money is providing a standard measure of value which simplify the process of pricing goods and services. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම money කියන්නේ standard measure of value. ඒ නිසා ඒක අපි unit of account එකක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ තවත් වාසියක් තමයි money වලට පුළුවන් value එකක් store කරලා තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අද අපිට සල්ලි දැන් අද අපිට රස්සාවක් කරලා ඉවරලා සල්ලි හම්බ කරලා අපිට පුළුවන් මේක බැංකු ගිණුමකට ගෙනහිල්ලා දාලා ඉවර වෙලා තව අවුරුද්දකින් උනත් පාවිච්චි කරන්න. Money can be saved and retrieved in the future, maintaining its value over the time. හරිද? අපි ගත්තොත් දැන් අපි හිතමු අර කලින් කතා වුණ example වල වගේ milk වගේ දෙයක්. You cannot store milk and use it after about 1 year or at least 1 week. But money is not like that.
money, you can earn money and you can save it, and even after 1 year's time, you can use it. Its value is not deteriorated. And liquidity. Money is the most liquid asset, meaning it can be easily converted into goods and services without losing value. එතකොට මේ money වලට අපි කියනවා ලොකු liquidity එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව මොකක්ද? money කියන එක හැමතිස්සෙම දුන්න ගමන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් බලපු වීඩියෝ එකේදී කැතරින් ගිහිල්ලා වෙලා ෂූ එකක් දුන්නම එයාට මුලින්ම අර කිරි දුන්න කෙනාගෙන් කිරි දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අර ඇපල් හදන කෙනාටෙන් ඇපල් දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ෂූ හෝස් ෂූ හදන කෙනා හෝස් ෂූ දෙන්න බෑ කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි මනි ගත්තොත් එහෙම කැතරින් ළඟ ඒ වෙලාවේදී මනි තිබ්බනම් අර කීප දෙනෙක් ළඟට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපිට ටක් ගාලා ඒක ලික්විඩිටි එක ලික්විඩේට් කරගන්න පුළුවන්. Money is the most liquid asset. So you can put a heading naming characteristics of money, and then you can write down these 4 things: durability, portability, divisibility, and acceptability. Then you can put another subheading named benefits of money, and then you can write it as medium of exchange, unit of account, store of value, and liquidity. මේ ටික ප්‍රශ්නයක් මොන හරි තියනවද? මොන හරි තේරුණක් දෙයක් තියනවද? This answer naming the Vinudi. What are the things you didn't understand here? Tell me. මොනවද තේරුණ නැත්තේ? Are there anything that you didn't understand? Matakana, what do you mean by money can be easily portable? If someone says money is easily portable, what is meant by that? Tell me what is meant by what is meant by money is very portable. If someone says like that, what does it mean? මොකක්ද දෙක කියන්නේ? We can carry it easily from place to place. Yeah, that's correct, Vinudi. Now let's say so many years back, now people exchange I was telling you guys, they exchange rice with milk. Then rice ගත්තොත් එහෙම rice ගෙනියන්න පුළුවන්ද portable? No, it's not portable. You cannot carry it. But money is not like that. You can carry it and you can even transfer it very quickly. Okay, then let's write down this note. මේක ලියන්න පළවෙනියටම characteristics of money කියලා ලියන්න. So shall I read out? ඔයගොල්ලෝ මේ ටික ලිව්වද? Shall I read out or can you write this down? Put a small subheading as characteristics of money and write durability. This point, money must withstand physical wear and tear over the time. Portability, divisibility, and acceptability. Take about 5 to 7 minutes and complete it. Now it's 9:30. Let me first read out this slide and explain you this slide. Then let's write it together. Okay. The evolution of a business continued with Industrial Revolution. Now, after the introduction of money, the Industrial Revolution. The Industrial Revolution was a period of significant economic, technological, and sociological change that marked a shift from agrarian and handcraft-based economies to industrial and machine-based economy. So this is the important thing. From a agrarian and handcraft-based economy, it moved into industrial and machine-based economy. Then subsequently, businesses evolved to globalization that demanded e-commerce and e-businesses that are visible today. Globalization is growing interdependence of world economies brought about by the cross-border trade in goods and services, ICT, and new technology. So the important thing is when it comes to globalization, what happens? It enables
cross border trade. Okay, cross border trade ඒ කියන්නේ රටවල් දෙකක් අතර goods and services trade කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Today, any business activity such as ordering goods, paying money, advertising, etc., can be performed rapidly and easily through electronic media. Due to the accelerating growth in the information and communication technology, the world has become a global village through electronic media. දැන් ඔගොල්ලෝ දන්නවා නම් අර Alibaba කියලා එහෙම තියෙනවා, Amazon කියලා තියෙනවා, shopping apps තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් චයිනා වල තියෙන බඩුවක් ගන්න පුළුවන් අර Alibaba කියන ඒක ඒ app එකේ. Amazon app එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් සමහර කරකට United States වල එහෙම නැත්නම් UK වල තියෙන බඩුවක් ඔයගලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. Any individual in any country is now consuming different goods produced in different countries to fulfill their needs and wants. Okay, let's write down the note. So you can after the characteristics of money, you can write it in paragraph. Okay, and let's write it. The evolution of businesses. The evolution of businesses continued with the Industrial Revolution. Continued with the Industrial Revolution. The Industrial Revolution was a period of significant economic මම ෆාස්ට් වැඩි නම් let me post me and let me know. හරිද? මම කියන ස්පීඩ් එක වැඩි නම් මට කියන්න. Was a period of significant economic, technological and social change. Economic, technological and social change that marked a shift from agrarian and handicraft-based economies to industrial, agrarian and handicraft-based economies to industrial and machine-based economies. Subsequently, businesses evolved to globalization that demanded e-commerce and e-businesses that are visible today. Subsequently, businesses evolved to globalization that demanded e-commerce and e-businesses that are visible today. Globalization is the growing interdependence of the world economies brought about by cross-border trade in goods, services, ICT and new technology.
Globalization is the growing interdependence of world economies brought about by cross-border trade in goods, services, ICT, and new technology. Today, any business activity such as ordering goods, paying money, advertising, etc., can be performed rapidly, and easily through electronic media. Due to the accelerating growth in the information and communication technology, due to the accelerating growth in information and communication technology, due to the accelerating growth in information and communication technology, the world has become a global village. The world has become a global village through electronic media. The world has become a global village through electronic media. Any individual in any country is now consuming any individual in any country is now consuming different goods produced in different countries to fulfill their needs and wants. With that, we are finishing the first part, business concept. So we discuss about the business. We discuss about the evolution of businesses through 6 stages. Then we discuss about the characteristics and benefits of money. And we completed studying about the evolution of business. So with that, we are reaching to the end of the today's session. And next day we will be learning about the business objectives. Business objective the main business objectives, one other sub business objectives, one other. And we are also learning about the important thing, consumer needs and wants. Then hopefully, if time permits, we can go to manufacturing business versus service providing businesses. Okay. So let me post the recording and ask you a few questions.